Wakaanza kukimbia, ndio hiyo sasa nikapata risasi kwa miguu. Sasa hapo kila mtu alichanganyikiwa. Tulikuwa watu 4 ambapo tulikuwa tumepata yale majeraha, wakatuweka kwa pikipiki wakatuleta Bungoma Referral Hospital. We have had one incident today at around 11:30 at the Bungoma Road Courts, and specifically High Court number 2. One DCI officer, who is an investigating officer, IO, in a case, accidentally discharged 1 round of ammunition from his Seska pistol, and that round ricocheted and injured slightly the following people. One prison officer who was injured at the shin slightly, and two male civilians and another female civilian, both slightly. It is not serious. And the officer himself was also injured on the hip where he enhosted the firearm. We have visited the scene and processed it. The victims have been taken to hospital in stable condition. As I have seen, they are slight injuries. And we have equally commenced the investigations on what transpired. But as I've said, it was accidental. It was not intentional. Right? We want to reassure the judiciary of their safety and cooperation in this matter. And we are going to do everything possible to ensure that this kind of an incident doesn't occur in future. Unajua yeye pia ameumia, so tumempeleka hospitali, but we have recovered the firearm na we are going on, tutafanya uchunguzi kuanzia sasa. Tunaendelea na uchunguzi. Alikuwa na bunduki aina ya Seska za pistol. Yeah. So we want to assure members of public of their safety. That is an accident, and we'll ensure moving forward that we put every measure to ensure that no such case happens again. Right, moving on, a post-mortem conducted on the body of a construction worker who died at Talanta Stadium in Nairobi has revealed that he died from drowning and sustained severe head injuries. The deceased, identified as Sami Kiango, had been reported missing earlier this month while working at the stadium. His body was discovered a week later within the facility, prompting investigations into the circumstances surrounding his death. Authorities say investigations are ongoing to determine whether foul play was involved. Police have assured Kiengo's family that they will expedite the probe to establish how he ended up dead inside the construction site. Kupata majeraha katika mgongo na mbele na kichwa alikuwa amegongwa. Maswali yetu kuu, nani alifanya haya na alifanya kwa nini? Nini inaweza fanya mtu amue mwenzake? Na kutoka tangu alipouliwa, mbona serikali yetu ya Kenya haijachukua hata dakika ishughulike kwa ajili ya familia hili? Freddy kaambiwa kuna manguo zimepatikana changing room, niende. Lienda kapewa manguo, nikakonfirm, nikapata ni zake. Sasa vile nilifika kwa ofisi, foreman akapigiwa akaniletea hizo manguo. How come the hole which was full of water, which he was found in, was covered according to the person who found out? If indeed he slipped and fell, then you would expect that particular hole would be open, because a human person going through a hole would definitely leave it open. But we hear that the person who found it had to remove the wood that had actually covered that particular hole. So who actually did that? Right, we hope that justice will be served. Moving on to the corridors of justice, the High Court in Nairobi has declared illegal and unconstitutional the decision by the Director of Public Prosecutions, that is DPP, to review and withdraw corruption-related charges against cooperatives and MSMEs Cabinet Secretary, that is Wycliffe Oparanya. Now, Justice Benjamin Musyoki, sitting at the Milimani Law Courts on Tuesday, quashed the DPP's July 8, 2024 letter directing the closure of Oparanya's file, ruling that the decision violated constitutional principles
of transparency and accountability. Oparanya, a former Kakamega governor, had been set to face prosecution over allegations of conflict of interest, abuse of office, money laundering, and conspiracy to commit corruption involving 56.7 million Kenya shillings linked to county government contracts. Now, the court held that the DPP overstepped its mandate by considering fresh evidence submitted by Oparanya's lawyers without subjecting it to further investigations by the Ethics and Anti-Corruption Commission, that is the EACC. Right, moving on to matters healthcare. The doctors' strike in Kiambu County has now entered its 107th day, leaving thousands of patients with no choice but to seek medical services in private hospitals. Now, speaking to the press, Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentist Union Secretary, that is Bill Murioki, said that Governor Kimani Wamatangi has refused to meet with the doctors to address the issues they raised regarding their working conditions and remuneration. Now, as the strikes continue, residents have restored to collecting signatures to petition the national government to urgently intervene and resolve the impasse. Medical doctor strike in Kiambu County, which is over 100 days and counting, to the detriment of the patients. 1 month ago in Kiamba constituency, during a citizen engagement, courtesy of International Commission of Jurists, ICJ, the poor status of Kiambu hospitals was raised. Once we collect the petition, we are going to present this petition to the national government executive, of course, which is headed by the president. Statistics that were given by WHO. One doctor in Kiambu County was seeing an average of 11,000 people. And Afa Kuona, the max, 6,000 people. This is a burden to the doctors who are there. And we are calling upon the county government and the doctors union not to politicize this process. Right, still in Kiambu County, police in Ruiru have seized 138 cartons of suspected counterfeit liquor in Gatongora area following a tip-off from local residents. Confirming the incident, Ruiru police said one suspect was arrested during the operation and is scheduled to be arraigned in court. Now, the confiscated liquor has been taken to the government chemist for analysis to determine its contents and potential health risks. The police assured residents that they are intensifying efforts to curb illegal liquor trade in the area, warning that unscrupulous traders will face the full force of the law. Katongora sub-location, kuna pombe haramu ambayo tumepata due to intelligent report ambayo tumepata, na tumepata ni pombe haramu karibu cartons 138 cartons ambayo they are contained different assorted brands. Yeah, wanatumia chupa ama ya kampuni kama breweries, Kwal, yeah, na huyu mwenye hapa amekuwa anatembea kila mahali. So tumeshapata hapa na wananchi ndio wametupatia hiyo habari, na tutaendelea kuhakikisha tumetoa hizi mapombe haramu hapa. Tumepata mshukiwa moja atafikishwa kotini kustakiwa, ako na license, lakini sasa mwenyewe ametumia njia nyingine kuleta pombe haramu. Tumepata 138 boxes inatengenezwa tu hapa. So tumeshapata na tutasunguka kuhakikisha tumemaliza hii pombe haramu. Wameweka tofauti mbili, na Jambo Ice na Jambo Ice. Unaona ni fake, so tumepeleka hii kwa government chemist ndio tuchue contents. Hata vile imewekwa contents ya alcohol ni 15%. So unaona hata vile wametumia chupa ya kampani nyingine kuweka pombe ya haramu. Government chemist ndio wataamua, na unaona hata chupa ni tofauti. Wasikunywe hii pombe, ndio tumehimiza hao wao wanaangalia vizuri
na ndio ni haramu sasa, pombe haramu analetwa na wale watu. So tumehimiza watu waangalie vizuri sana Kuru community kwa sababu wametuelekeza mpaka hapa. So the community policing, wananchi hapa wamesumbua sasa wananchi hapa. So tunahimiza watu patie habari, tuungane pamoja. Right, now a man and his partner have died following a tragic house fire that broke out early Tuesday morning in Mudhure village, Kabete constituency, Kiambu County. And according to residents, the fire started while the two were asleep and spread quickly due to strong winds that blew through the area that night. Now, efforts by locals to rescue the victims and put out the blaze were unsuccessful because of the intensity of the fire and the prevailing weather conditions. Kabete Sub-County Police Commander Peter Kiboko confirmed that the incident, adding to the investigations, have been launched to establish the cause of the fire. Kijiji Mudhure village walijaribu sana, lakini moto ikawa kubwa. Kijana alikuwa aokolewe, lakini kabla hajaokolewa akarudi nyuma kidogo aokoe msichana. Sasa moto ikawa kubwa sana, ikawa shida. Hii moto kulipatikana moto kwa hii nyumba na hii nyumba ikashomeka. So tulikuja hapa na tukajaribu sana vile tuwezavyo kutoa hii moto, lakini hatukuweza kwa sababu wakati simamoto ilikuja barabara ilikuwa kidogo. So tukajaribu kuingilia saidi ya juu ikakataa, tukaingilia chini ikakataa. Lakini watu wa hapa walijaribu sana kwa sababu walikuja na madoo, tukajaribu na moto ikasima kidogo. Lakini watu wa simamoto ilikuja ingine na tukaweka sasa hiyo pipe bili ndio iliweza kuingia hapa na tukazima moto. I think ni mashamba venye ilikuwa imegawa, but they need to come in and then to make sure that anything that happens, it's easy. People will be saved and buildings will be also saved. Atesa watu wawili wale walikuwa pale ndani, ambaye mmoja ni kijana ya mzee mwenye hiyo mboma na msichana mwenye mpaka saa hivi tunajaribu kutafuta alikuwa ni nani. So tunaomba wananchi watulie, tuendelee na uchunguzi. Now moving on to Meru County, and Meru County residents from Maili Tatu area took to the streets on Tuesday to protest rising insecurity in Tigania and Buru constituencies, demanding swift government intervention. Now speaking to the media during the demonstrations, the irate residents decried frequent incidents of livestock theft and attacks, saying the situation has left them living in fear. Now, they further alleged that police response has been slow, claiming officers often cite lack of fuel for their patrol vehicles whenever cases of insecurity occur. Now, the residents called on the national government and security agencies to act immediately to restore peace and order, warning that the worsening situation is threatening their livelihoods. Tumefuata nyayo ya ng'ombe, tulienda mpaka area inaitwa Leparwa na mulima inaitwa Tenge. Na conservancy ambaye sikumbuki jina yake kidogo, lakini imepakana na area ya Leparwa. Ni Samburu County, ikiwa imepakana na Isiolo County. Tunauliza hivi, Isiolo County kwani imekuwa Somalia ama imekuwa Ethiopia? Kitu cha pili, yule mwizi ambaye ako pale kwani amekuwa na nguvu kuliko serikali ya Kenya? Tunauliza, askari walituambia mahali ng'ombe zinaingizwa hawawezi wakaingia, labda ndege ipande juu, na tunaona ndege zinasunguka sikipiga kampeni ya 2 term. Mbona isipande juu siku moja irikave ng'ombe ya mwananchi ndiye akubali kupeana 2 term? Wakati kifaru ilikuja na tukua tumeriski maisha yetu, walikuja walipofika mahali ng'ombe zilikuwa wakasema imeisha mafuta. Tukanunua mafuta lita 30 tukaweka kwa kifaru ya serikali. Ilipowekwa mafuta walipata nyayo ya kurundi kwa kambi, hawakufuata ng'ombe tena. Simu tulipata kwa nyayo ya ng'ombe, tukua tunafuata ng'ombe ambaye iko na ID kwa kava yake, na tumepiana kwa mikono ya serikali, na mpaka leo
ni siku 9. Hakuna ripoti yoyote tumepata na hakuna hatua yoyote imechukuliwa. Tunadai haki, ni kwa sababu pia sisi wananchi tunahitaji haki yetu, ni kwa sababu tumefanya kazi hata kuliko serikali. Mimi nimeibiwa mara 3. Wakiwa walikuwa wameenda na ng'ombe mara ya kwanza, na mara ya pili ilikuwa imeibiwa area hii ikiwa inaenda tu inarudishwa, na mara ya 3 naye ikaenda ng'ombe 3 tena, ndege ikapanda juu ikarudisha, na sasa imeenda yote. Imeenda hata na mbuzi yote ilienda. Ombi langu, naomba serikali itusaidie, juu si mimi peke yangu nimeibiwa, hata kama niko mlemavu. Si mimi peke yangu, wameibiwa mboma mingi. Sasa tunaomba serikali iturudishie. Sababu watu wanaonekana wako na nguvu bila serikali. Nataka kujua kama tuko Kenya ama tuko wapi, sababu sisi tunashinda tutaka mama yetu namna gani? Sababu hata sasa tulali, wamama walali, wanaume walali, tulete kama usaidizi. Right, moving on to our special feature tonight. And tension is escalating in Buruburu Ward, Makadara constituency, where residents and in the International Fellowship for Christ Church, that is the IFS or the IFC, are locked in a decades-long land dispute that has now escalated into heated confrontations. Now, George Kaesi files the story. No, we have never been told by any authority that is flooding. But there's flood. Where? If we don't get any positive response, we'll end up getting to court. Tension is mounting in Buruburu Ward, Makadara constituency, where locals in the International Fellowship for Christian Church are locked in a decade-long land dispute that has flared into heated conflict. Chaos erupted in Buruburu Phase 3 when residents accused the church of encroaching on public land, claiming that the ongoing construction has blocked stormwater drainage, sealing off key pathways for the worsening flooding during rainy seasons. Irate members of the Buruburu Welfare Association now wants the disputed drainage land repossessed. Maji ilikuwa blocked. Hii kanisa imechukua area hiyo. Mtu akitaka kwenda huko wameblock. Installation has been done which is affecting the neighborhood. It is good for us to sit down and agree, on the best way forward. However, church leader Pastor Kamau maintains IFC is the rightful owner, stressing that the church has every legal right to develop the land. We have never been told by any authority that is flooding. The church is saying that they have the documentation, they have the land, and for now the engineer is doing due diligence to find out how this church got this land, which was meant to be a community land. The church encroached the main way leaf, which is affecting the whole of community in here in Bombay Court, and the flooding of the water when it lays, we cannot enter into our houses, and also they have blocked back our back. We cannot. They have planted structures in back our door. The long-standing dispute, which dates back to the year 1977, has drawn the attention of Makadara Deputy County Commissioner Felicitas Kubau, who stepped in on September 10th to mediate, directing both parties to present independent surveyors on Thursday, September, to map the land and seek a lasting solution. Leo tumeweza kukaa hapa na wananchi pamoja na hii kanisa ili tuweze kuleta vichwa pamoja na tuweze kutafuta njia ambayo tungeweza kumaliza ile conflict ilikuwa hapa kwa muda mrefu sana. Na ninafurahia kwamba kusema kwamba both parties wamekubaliana kwamba tuweze kukaa chini ili tuweze kutembea safari moja ya kuweza kutafuta njia ya kuweza kusolve all these problems. Tuweza kukubaliana kwamba the community wataweza kuleta surveyor na church waweze kuleta surveyor wao ili tuweze kuweza kuestablish where the beacons of the church are na tuweze kujua pahali wayli imefikia, ndipo hiyo wayli iweze kuachwa ikiwa open
for maintenance. Residents say they hope the survey will finally deliver justice and bring an end to a bitter battle that has left the community divided and frustrated. Nyumba hizi 1976 na hiyo kiwanja kimejengwa IFC, tuliambiwa kilikuwa kiwanja ya nursery school ya watoto wetu. Sasa hatuna nursery school. George Kayesi reporting for EBN TV in the county of Nairobi. Right, thank you, George Kayesi, for that particular report. Now let's get sporty. Right, now there were celebrations at Bungoma DEB Primary School as grade 5 pupil Miriam Paran Lumoni returned home after being crowned the best chess player in Africa during a continental championship held in South Africa. Now the young chess star from Bungoma County is now set to represent the African continent at the Intercontinental Chess Championship scheduled for September 18th of 2025 in Kazakhstan. Now, according to the Kenya Chess Federation, Miriam's travel documents are ready, ensuring her smooth participation in the event. Her mother has appealed to well-wishers and sponsors to support Miriam's education up to university level, noting that she lost her father while away competing in South Africa. Federation is working out to make sure that the trip is a success to Miriam. I want to use this chance to thank the Chess Kenya president, Mr. Bernard Wanjala, to move around the clock to make sure that the visa, the air ticket has been availed in good time. As the Federation had promised earlier, after this competition at Kazakhstan, Miriam will also be representing Kenya in another competition in November in Albania. Thank all of you and to welcome you to join hands. To my extension, I could wish to request the area MCA to engage the governor in deep so that Miriam could get full scholarship in terms of academic up to the end at the university. Kindly talk to the governor, request him to surrender Miriam to the county government as one of beneficiary of scholarship. Mimi ningependa tu kuomba mtu yeyote ambaye anaweza patia support Miriam kama sponsorship, ningeshukuru sana. Naomba sponsorship kwa mtoto wangu Miriam. Pia niko na furaha kwa sababu huyu mtoto anatoka kwa wodi yangu. Na nataka kuhimiza wazazi penye mko to support talent ya watoto. Ukiidentify talent yoyote kwa mtoto. Mama Miriam ametembea na Miriam tangu akuwe mtoto, amesupport hiyo talent yake. So nataka kuomba wazazi na walimu penye wako kwa sababu watoto wanakaa sana na walimu na wazazi. Msupport talents za watoto wetu. Si masomo peke yake. Ukiona mtoto ako na talanta fulani, wacha tu support ya kesha ujui. Sure that I'm going to take the win. Through God, I know I can make it. Since I was a little much, King Chess has been running in my blood. And today, this great opportunity has occurred unto me. And thanking the Almighty for this great opportunity that He has given me. And of course, congratulations and good luck for the young girl who is going to represent Kenya, of course, in the game chess, all right? It is exactly 26 minutes past the top of the hour. Thanks, of course, keeping us company until this particular minute.
My name is Martin Macharia. Our sign language interpreter tonight has been Laura Mondi. Do have yourself a good night. And as always, let's do this again when God says we do.